2 చేతులు భూమాత మీద ఉంచి, మన చిత్తాన్ని 2 అరచేతులకి భూమికి మధ్య శ్రీ ఆది భూమిదేవి మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. తల్లి భూమాత, మీరు మాకు అన్నీ ఎంతో ఉదారంగా ఇస్తారు. మేము మా పాదాలతో మిమ్మల్ని అవమానపరుస్తున్నాం. దయతో మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. తల్లి భూమాత, మాలో ఉన్న సమస్త దోషాల, బాధలను, మోక్షానికి వ్యతిరేకమైన అన్ని గుణాలు మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. తల్లి భూమాత, మాకు సమతుల్యతను, ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. లెఫ్ట్ బ్యాలెన్సింగ్, ఎడనాడి మీద ధ్యానం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఎడమ శరీర భాగంలో అన్ని దోషాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి. రైట్ బ్యాలెన్సింగ్, పింగళ నాడి మీద ధ్యానం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్
శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా కుడి శరీర భాగంలో అన్ని దోషాలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాకు క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. సెంట్రల్ బ్యాలెన్సింగ్, సుషుమ్నా నాడి మీద ధ్యానం, ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా మధ్య మార్గంలో ఉన్న అన్ని అవరోధాలను తొలగించండి. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాకు ధ్యాన శక్తిని ప్రసాదించండి. మన చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా మూలాధార చక్రం మీద, ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్మల గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ కార్తికేయ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా మూలాధార చక్రంలోనికి రండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ గణేష్. మా మూలాధార చక్రాన్ని శక్తివంతం, చైతన్యవంతం చేయండి తల్లి.
శ్రీమాతాజీ దయచేసి మాలో ఉన్న అన్ని శారీరక, మానసిక అసమతుల్యత తొలగించండి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను, నిర్మలతను ప్రసాదించండి. మాలో ఉన్న దుష్ట గుణాలను తొలగించి, దుష్ట శక్తుల బారి నుండి మమ్మల్ని కాపాడండి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం మీద నిలుపుతాం. నాభి చక్రం, హృదయ చక్రం, విశుద్ధి చక్రం, ఆజ్ఞా చక్రం, చివరిగా సహస్రార చక్రంలో మన చిత్తాన్ని స్థిరపరచుకుంటాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీకల్కి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార స్వామిని మోక్షప్రదాయిని మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా సహస్రారంలోనికి రండి. శ్రీమాతాజీ మాలో ఉన్న అన్ని సమస్యలను తొలగించి మా సహస్రార చక్రాన్ని శక్తివంతం చైతన్యం చేయండి. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా నిర్విచార ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదం. కొద్దిసేపు సహస్రారంలో నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీమాతజీ. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి శ్రీ కార్తికేయ పూజ టాక్ 1986 ప్రవచనం విందామండి. I'm sorry for being late. I did not know that this program is in a beautiful place like this. And here you see a beautiful painting of Michelangelo expressing the desire of the divine, your Father, to save you, to help you out, and is working out. In Germany, we have had very great aggressive happenings. And that brought forth a devastating effect on the Western life all over. The value systems were broken. The idea of dharma was disturbed. Women started behaving like men, and so many people died. Very young people died, very, very young. All their desires were not fulfilled. All their life gave them nothing but war. That was a kind of a heat wave that came, destroying all the subtler things. When the nature gets its respite or is angry, it destroys only gross things. But when human beings start destroying, they destroy even the subtler things like your value system, your character, your chastity, your innocence, your forbearance. So now the war is on the subtler level. We have to now understand that all these things have brought such a shattering effect in the West, on the Western personality. So the first effort one has to do is to repair it, to put it straight, make it stand on its own legs. Because people lost their personality.
their tradition. They had no moorings, no roots. And they started moving towards anything that was brought in as some sort of a intellectual experience. The women became very independent and they thought they can work out their own problems. That they thought they can become like men. Here the problem started, even in a worse way. Because woman is a woman, and a very little thing which is called a man in her. And when she tries to avoid what she has and develop something that she has very little, then she becomes funny. But she may be possessed by so many men who are dead. The desire to become manly can attract so many bhoots who want to enter into woman's mind. And when they enter, they have the garb of a woman and mind of a devil. And the women can not see it, because maybe with those devilish things in the worldly way they might be successful. They might be better off. Maybe they can dominate everyone. They might become meticulous like men, absolutely matter of fact, very neat, tidy, clean, devoid of all beauty and sweetness. Then these women ultimately become like vampires. So though the war is over, it is working through the women of Germany, I think. I had heard this attack had come before also, and there were women called as Amazonic. Now that history is repeating itself again. The other day I had an interview with a German lady, and I was amazed at her attitude, because I felt she is still a Nazi in her, some Nazi booth is sitting in her. She was a double personality. One way she was talking sweetly, another way she was a Nazi. And a fascist. Very cunningly they have got arguments. The first thing they can do is to say that we are siding with downtrodden people, like India. Indians are Aryans, we are Aryans, and we are people who are sympathizing with the Aryans. Indians are spiritual people. And they feel they are like Indians, of all the things. Can you believe it? The quality of life should improve, is the point. The quality of men is different from that of women, I have told you many a times. And if women try to be manly, then they cannot achieve anything proper. We have had many like this.
You have seen Mao's wife. You have seen Mrs. Chiang Kai-shek. Now this new lady, Carlos her name is, Marcos. So many women like that. They always make a mess of things when they try to be manly. In the history we have many women. In India, women are very well equipped. We have had women like Jhansi Ki Rani who fought against the British. She was a widow. She tied her child on her back and fought the British. They say that her horse jumped from 180 feet from the turret of a fort. And the Britishers have written down that though we have got Jhansi, the victory comes to us, but glory goes to Jhansi Ki Rani. We have had great women in India. Like Noorjahan was another great woman. We had Chand Bibi, Ahilya Bai, but they were all women. They didn't have ego of men. When it comes to, one can work in the offices with men, but they need not become men. I'll tell you an example of my own. I had to build our house in Lucknow. I did it in a real woman style. And I built a very good house, better than any man could build, in a very, very cheap way. Like a man would go, first of all he'll get an architect. Go and measure everything, then he'll try to fit everything into it beforehand. Then he will in his ego go to some expensive place, shop, get something expensive, be cheated by that. Then again in his ego he'll go and get some very expensive labor and appoint somebody. He'll be in charge of everything, in charge. I did in a very different way. I had money, so I went and found out who are the best people, who have the best bricks. The house was to be built by bricks. Then what else do you need? Just like a woman would cook her food, you see. You need also sand, all right? Then you need cement and you need iron bars and labor. So I didn't go the way men went round. I found out the man who was selling the best bricks. So he said, I have no money because I have to put up those clins and fill them up with the bricks, and for that you require initial money. I said, all right, I'll buy one whole clin from you, whole one. How much will you take from me? He said 5,000 rupees sufficient. But he said, if the clin goes off or there's something wrong with it, if it is misfired, then it is to your lookout. I said, doesn't matter. You put one clin in my name. So I bought a complete clin from him, complete. Kiln is a thing where they put all the bricks, you see, and then cover it with mud and fire it from down below. Sometimes it could be that the whole thing can go into a waste or crumple down. I said, you do like that. Only 5,000. When it is nicely fired and all that, it would cost you nothing short of 50,000 rupees. Then I went to the river and I said, how much for a one part, as they call it, a big area of sand? They said, at this time, when it is summertime,
It's very little. But in winter time, it will be quite a lot. A man would go, he'll say, all right, now you need so much, bring it now. Then you will need more, you bring it now. But I didn't do that. I said, summertime is a nice thing, cheap you are getting, why not buy the whole? So I bought the whole part, the whole area of that sand. All right. Then I went for the ironmongers. I said, now what about iron? They said, you have to order. But if you order in bulk, then we'll give you much cheaper. And cash down you have to pay so much. I said, all right. I ordered it. So it was all ready. Just like we do for cooking, you get everything ready-made, ready there. Then what we needed was wood. So they said wood will come from Nepal. I said, all right. What else? They said from any other forest it can come. So I went to a forest in the center of India called Jabalpur. There I ordered. The whole wood was cut, newly cut, and in an auction I bought a lot of wood from there. And I got all that there. Plus I got the marble from there. This marble was never used before anywhere. I said, it's very simple. I can use this marble for everything. So I got marble and wood together from that place. Then the labor. Then I asked my friends if they knew any good workers who are good at masonry work. They said, yes, this one is good, that one is good. So I called all of them. I said, see now, you can stay with me in this house. And I'll feed you very well, and I'll give you food, and I'll look after you very well. So they all settled down with their family. And I used to cook for them. By cooking, I won them over. And they would do anything for me. Absolutely. They are so kind to me. They would produce new technique that they knew. They would produce an effect of marble out of the cement. All kinds of art that they had, they put there. So such a big house with 20 bedrooms and 5 drawing rooms, dining rooms was created within 1 year's time. Not only that, but the price of the house, nobody can believe, was 1/10 of the one that the architect would have taken. But it was all written so well, everything done so well, because I didn't know how to write accounts. So what I used to do, every day I used to say, all right, today I take out so much money. Then this much was spent. Like that I wrote every day. And not one single rupee was missing in that. So nobody could prosecute me, no problem. Otherwise all the officers who built their houses there had to go through lots of problems. Their income was taxed, this thing, nothing happened. And I got such a huge house made in such a little money. And such a house that people said that even Taj Mahal may fall down, this will not fall. Because I made a good foundation, everything, because I had bricks so cheap. The whole of the thing I bought for no price at all, and half of it I sold back because so much remaining. Then whatever I had bought, the sand, I brought it. Sold half of it because I didn't need it at a double the price, so I got my sand free. The wood that I had brought from there, I got it properly chiseled out, and I had a little tank in which I put it, so the whole thing became absolutely, what you call that, weatherproof. I got it out, and half of it I used, half of it only, for 100 windows and 60 doors, and the rest of it I sold. And even the chips were sold as burning for wood. You see, burning wood, what you call that. So you can imagine, something was sold as timber and some for the hearths.
But I had to do cooking for them. I had to look after their comfort. I got them nice blankets and nice beds to sleep and this and that, so they were very happy. That's how a woman works out. And everybody was amazed. They could not find any faults with my accounts. They could not find faults with anything. And I told all my husband's friends to keep 5 miles away from me. Because he was working with the Prime Minister. People would have said that, all right, she's taking bribes and things like that. Then there was another problem was that they would have come and told me this not good, that not good. I kept them out because only they can argue. Men can only argue. Women produce the results. No conferences, nothing. I said, nothing doing. Let me do the job myself. Very nicely in the company of all these people, I built the house, a beautiful house, which I think they have taken a film, and you might be able to see the house that I built. So when the woman, who is a Sahajogini, must develop her these special qualities, because she is very intuitive, woman is very intuitive. She always reaches the right conclusion in no time. If she is a woman, but if she is half man and a little of a woman, then I don't know what sort of a thing it is. So a woman should try to be a woman. She's so powerful. She's powerful like this Mother Earth, who can bear every sort of thing, and she can give the best that is with her. జయ శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు సహస్రారంలో నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం శ్రీ కార్తికేయ పూజ టాక్ 1986 1986లో జరిగిన ఈ పూజ సందేశం తెలుగులో. నన్ను క్షమించండి, కొంచెం ఆలస్యమైంది. నేను అనుకోలేదు ఈ పూజ ఇంత అందమైన ప్రదేశంలో ఉంటుంది అని. ఈ అందమైన కళాకృతి మైకెలాంజిలో ద్వారా మనకి తెలియజేస్తుంది. ఇది భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛ. మీ తండ్రి మిమ్మల్ని రక్షించడానికి, సహాయం చేయడానికి మరియు ఆయన పనిచేస్తున్నాడు. జర్మనీలో మనకి చాలా గొప్ప ఉద్రేకమైనవి జరిగినాయి మరియు అవి మనకు పశ్చిమ దేశాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెనుమార్పు తీసుకొచ్చాయి. విలువలు ముక్కలైనాయి. ధర్మం అనేది డిస్టర్బ్ అయింది. ఆడవారు మగవారిలాగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టారు. చాలా మంది చనిపోయారు. చాలా మంది యువత, చిన్న వయసు వారు చాలా మంది చనిపోయారు. వారి కోరికలు ఏమీ తీరలేదు. వారి యొక్క జీవితం అంతా యుద్ధం తప్ప ఇంకా ఏమీ లేదు. ఒక వేడి వాయువు వచ్చి అంతర్గతంగా ఉన్న చాలా సూక్ష్మమైన వాటిని నాశనం చేసింది. ఎప్పుడైతే ప్రకృతి తన కోపం చూపించాలనుకుంటుందో తను గ్రాస్ థింగ్స్ ని నాశనం చేస్తుంది. కానీ మనుషులు వారు సూక్ష్మమైన వాటిని నాశనం చేస్తారు. వారు మీ యొక్క విలువలు, నైతికత, వ్యక్తిత్వం, పవిత్రత, అమాయకత్వం ఇలా. ఇప్పుడు యుద్ధం అనేది లోపల వైపు సూక్ష్మంగా మొదలైంది. మీరు చేయవలసింది మొదటి పని దానిని సరిచేయడం. దాని కాళ్ళ మీద అది నిలబడేలా చేయడం. ఎందుకంటే జనులు వాళ్ళ సాంప్రదాయాలు, విలువలు కోల్పోయారు. వారికి నైతికత అనేది లేదు. చివరికి అది విద్యావేత్తల అనుభవాలుగా మారిపోయింది. ఆడవారు చాలా ఎవరి మీద ఆధారపడని వారిగా మారిపోయారు. వారు అనుకున్నారు వారి సమస్యలు వారే పరిష్కరించుకోవాలి అని. వారు అనుకున్నారు వాళ్ళు మగవాళ్ళలాగా అయ్యామని. కానీ పరిస్థితి ఇంకా దిగజారిపోయింది. అధ్వానంగా తయారైంది. ఎందుకంటే ఆడవారు ఆడవారే. ఆడతనం అనేది ఆమెలో కొద్దిగానే ఉంటే అంటే ఆమె హాస్యాస్పదంగా తయారవుతుంది. ఆమె ఆవహింపబడిన ఆమెలాగా వేరే అతని వల్ల అది జరుగుతుంది. ఆడవారు మగవాళ్ళలాగా ఉండాలి, చేయాలి అనుకుంటే చాలా మగ చెడు ఆత్మలు వాళ్ళలోకి ప్రవేశిస్తాయి. అప్పుడు వారు వారిలాగా తయారవుతారు. ఎప్పుడైతే వారు వీరిలోకి ప్రవేశిస్తారో అప్పుడు వీరి శరీరం ఆడవారిలాగే ఉంటుంది. కానీ మనస్తత్వం మాత్రం భూతంలాగా, మగవారిలాగా ఉంటుంది. మరియు ఆడవారు ఇది చూడలేరు. ఎందుకంటే బయట వారు సక్సెస్‌ఫుల్ వుమెన్‌గా లేక చాలా మంచి బెటర్ హాఫ్‌గా ఉండాలని అనుకుంటారు. చివరికి వాళ్ళు రాక్షసుల్లాగా అయిపోతారు. ఇప్పుడు అది జర్మనీ స్త్రీల ద్వారా జరుగుతుంది. అయితే యుద్ధం ముగిసిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు నేను విన్నాను ఈ దాడి ఇదివరకు కూడా జరిగింది మరియు ఆడవారిని అమెజానిక్‌గా పిలుస్తారు మరియు చరిత్ర మరలా మొదలైంది. ఒక జర్మన్ ఆమె నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసింది. ఆమె నెత్తి మీద నాజీ భూతం కూర్చున్నట్లు ఉంది. ఆమెలో ద్వంద్వ వ్యక్తిత్వం కనబడుతుంది. ఒకవైపు మంచిగా మాట్లాడుతుంది. ఇంకొక వైపు ఆమె నాజీలాగా ప్రవర్తిస్తుంది. ఆమె చాలా పొగరుగా, కన్నింగ్‌గా ఉన్నారు. ఆ విధంగానే వాళ్ళు వాదనకు దిగుతారు. మొదటి విషయం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మనం అణగారిన ప్రజలను పక్కన పెట్టేసాం. మనం ఇండియాలాగా అంటారు. ఇండియాలాగా. ఇండియన్స్, ఆరియన్స్. మేము ఆరియన్స్ అందుకే మేము ఆర్యుల సానుభూతి పరులం అంటారు. భారతదేశీయులు ఆధ్యాత్మిక జనులు. వీరు భారతీయుల్లాగా అనుకుంటారు. మీరు నమ్ముతారా వీరు అలా ఉంటారంటే? జీవితం యొక్క విలువలు పెరగాలి. అది ముఖ్యమైన విషయం. పురుషుల జీవన శైలి, స్త్రీల జీవన శైలి వేరువేరుగా ఉంటాయి. నేను ఈ విషయం చాలా సార్లు చెప్పాను. స్త్రీలు కనుక పురుషునిలాగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తే చాలా సమస్యలు వస్తాయి. ఇలాంటివి చాలా చూసాం. చాలా వ్రాయబడి ఉన్నాయి. మనం చూసాం మావోస్ భార్య, చాంకోస్ వైఫ్, ఇంకా చాలా మంది. చాలా మంది ఉన్నారు ఇట్లా. వీళ్ళంతా పురుషుల్లాగా ఉండడానికి ప్రయత్నించిన వారు. చరిత్రలో ఇంకా చాలా మంది ఆడవారు ఉన్నారు.
భారతదేశంలో స్త్రీలు ఇలా కాదు. వారిది చాలా విలువైన జీవితం. ఉదాహరణకు ఝాన్సీ రాణి. ఆమె మన ఆహ్, ఝాన్సీకి రాణి. ఒక విధవరాలు. తన బిడ్డను నడుంకి కట్టుకొని బ్రిటిష్ వారితో పోరాడింది. తన రాజకోట పైనుండి గుర్రంతో పాటు 180 అడుగుల కిందకి దూకేసింది. తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాశారు, విజయం మాకు లభించింది. కానీ కీర్తి మాత్రం ఝాన్సీ రాణికే దక్కింది అని. అంతటి గొప్ప సాహసవంతురాలామె. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. నూర్‌జహాన్, చాంద్ బాయి, అహల్యాబాయి, చాంద్ బీబీ, అహల్యాబాయి వీళ్ళంతా ఆడవారే. గొప్పవారు. కానీ వారికి అహంకారం అనేది లేదు. నేను పూనాలో చాలా మంచి ఇల్లు కట్టించాను. మగవారి కన్నా చాలా బాగా కట్టించాను. మీరెప్పుడైనా వచ్చి చూడవచ్చు. మగవారు వాదిస్తారు అది ఇది అని. కానీ స్త్రీలు పని చేసి చూపిస్తారు. అలా అని మనకి అహంకారం ఉండకూడదు. ఒక స్త్రీ సహజయోగిని అయితే ఆమె ఎప్పుడు కూడా సరైన నిర్ణయానికి వస్తుంది. ఆమె నిజమైన స్త్రీ అయితే ఒక నిమిషం కూడా సమయం తీసుకోదు. సరైన నిర్ణయానికి వస్తుంది. ఎందుకంటే స్త్రీలు చాలా సహజమైన వారు. భూమాతలాగా. వారు అన్నీ భరిస్తారు. ఉత్తమమైన వాటిని మనకి ఇవ్వడానికి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఒక నిమిషం పాటు సహస్రారంలో ధ్యానంలో జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ ఈరోజు ఈ సామూహిక ధ్యానంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాట్లు చేసుకుంటే దయతో మమ్మల్ని క్షమించండి. శ్రీ మాతాజీ మాకు ఈ సామూహిక ధ్యానాన్ని మీ యొక్క అనంత ఆశీర్వచనాలను చైతన్య రూపంలో నిర్మల జ్ఞానాన్ని ప్రవచన రూపంలో ప్రసాదించండి. సామూహికత తరపున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. నెమ్మదిగా కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధన వేసుకుందాం. జయ శ్రీ మాతాజీ. ఈ సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఉదయం ప్రసారమయ్యే ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. అందరికీ ధన్యవాదాలు. జయ శ్రీ మాతాజీ.